Right. So we're discussing about the observatories, especially what are present at the Hanle, Ladakh. Already what do some Growth India project. So rest of the projects, whatever the other observatories that are present, we have seen that Himalayan Chandra telescope and gamma ray telescope called Hagar is there, and another telescope called MACE is present. Okay, what gurinchi chuddam. So first, Himalayan Chandra telescope. Himalayan Chandra telescope is again operated by Indian Institute of Astrophysics. It is a 2-meter diameter optical infrared telescope. So basically, the difference between different types of telescopes will be related to the in which electromagnetic spectrum they are doing observations. Otherwise, any telescopes, what a difference అది ఏ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ లో అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంది, దట్ విల్ బి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దమ్. సో హిమాలయన్ చంద్ర టెలిస్కోప్ ఈస్ డూయింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ఆప్టికల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్, okay, and has been scanning the night sky in search of stellar explosions, comets, asteroids, exoplanets, etc., etc. Now moving on, MACE telescope, Major Atmospheric Chernikov Experiment Telescope. Again, no need to know the extra details about that, just simply in which spectrum it is doing observations. That is what is needed. So world's second largest ground based gamma ray telescope. Okay, this is the world's second largest ground based gamma ray telescope. First one is located in Namibia. Okay, largest is located in Namibia. Second largest, our MACE telescope, which is a gamma ray telescope with a 21-meter dish. Okay, so what is Chernikov radiation and all, not necessary. Next, Aditya L1 mission. So first, here two things we need to understand. First thing related to Aditya L1 mission, what is the objective of this mission? Second, what is this L1 point? Okay, ఇంతకీ L1 అంటే వేరే వాటన్నిటికీ చంద్రయాన్ 1 అన్నాం, చంద్రయాన్ 2 అన్నాం, మంగళ్యాన్ అన్నాం, L1 L2 ఇట్లా దేనికి వాడలేదు. So this L1 is a particular point in the space called Lagrange point. There are some 5 Lagrange points in the space, and particularly at the position L1 we are going to place our Aditya L1 spacecraft, and it is going to observe the phenomena that are happening around the sun. Now with respect to sun, okay, ఇది మొత్తం సన్ అనుకుంటే ఇన్సైడ్ ద సన్ ఏదైతే మనకు ఒక డిస్క్ లాగా ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫోటోస్పియర్ అంటాం. Okay, this disk we call it photosphere, and around that photosphere మనకి thousands of kilometers spread అయి ఉండేదాన్ని outer layer of the sun we call it corona. Okay, దాన్ని మనం solar corona అంటాం. So the main objective of Aditya L1 mission, main objective is to study the sun's outer layer corona. Particularly outer layer corona ane enduku, normally this disk or photosphere, it has a temperature of around 6000 Kelvin, which is actually high, but the outer layer corona has a temperature of million degrees Kelvin or million degrees centigrade. Okay, why this phenomena? Inside the sun the temperature is low, whereas the outside layer is of millions of degrees centigrade. Okay, why this is happening? What is the reason for that? దాన్ని స్టడీ చేయడానికి, ద అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ సన్ కరోనాని స్టడీ చేయడానికి మనం పంపిస్తున్న మిషనే ఆదిత్య L1 మిషన్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెండ్ అవర్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డైరెక్ట్లీ టు ద సన్, అంటే సన్ కి దగ్గరగా పంపించం. వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఇట్ అట్ ఏ పాయింట్ కాల్డ్ L1, and from there it is going to observe the phenomena of the sun. Now what is this L1 point? Okay, there are some points called Lagrange points. Okay, ఇంతకీ Lagrange point అంటే ఏంటి? So a Lagrange point is a location in space where combined gravitational forces of two large bodies such as Earth and the Sun or Earth and the Moon equal the centrifugal force felt by a much smaller third body. Understand this. Two large bodies are present.
And we know that each and every body that is there in the space will have its own gravitational pull. ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్, ఈవెన్ మనం కూడా ఒక అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటది అనేది చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. సో celestial bodies will have that attraction force, which is nothing but gravitational force. So two large bodies will have their pulling force that will be pulling objects towards them. Now in between these two bodies, if we place a third object, what will happen? This body will be pulling this small object towards this. ఇది దీని సైడ్ పుల్ చేస్తూ ఉంటది. ఈ మిడిల్లో ఉన్న దానికి దీన్ని ఏమంటాం? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. So at one point in between these two bodies, the centrifugal forces exerted on both sides will become equal, and that point, okay, there will be a point where the third object will be in a state of equilibrium. అంటే కదలకుండా అక్కడే ఉంటది, దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫోర్సెస్ అన్ని ఈక్వల్ అయి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో అలాంటి పాయింట్స్ ని మనం ఏమంటాం? లాగ్రాంజ్ పాయింట్స్ అంటాం. టూ లార్జ్ బాడీస్ మధ్యలో థర్డ్ బాడీ ప్లేస్ చేసినప్పుడు where the centrifugal forces or the attraction forces of the other two large bodies will cancel out each other, and the third body will come to a state of equilibrium, and such points we call them Lagrange points. Okay, so Lagrange point is a location in space where combined gravitational forces of two large bodies such as Earth and Sun or Earth and Moon equal the centrifugal force felt by a much smaller third body. Okay, and the interaction of the forces create a point of equilibrium where the spacecraft may be parked to make the observations. సో ఎర్త్ కి సన్ కి అలాగే మూన్ కి మధ్యలో అలాంటి పాయింట్స్ మనకి మొత్తం ఒక 5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. L1, L2, L3, L4, L5. Okay, there are 5 such points where this centrifugal force will equal the gravitational forces and there will be a point of equilibrium. సో అలాంటి ఒక పాయింట్ ఈ L1 అనే పాయింట్ లో మనం తీసుకెళ్లి మన ఆదిత్య L1 స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. And from that L1 point it is going to make observations around the sun. Okay, especially what? The sun's outer layer called corona. All right, సో ఇది మొత్తం మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇందుకే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ L1 పాయింట్ కి ఎలా పంపిస్తాం. ఓకే, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ లెట్స్ వాచ్ ఏ యానిమేషన్. After the successful Chandrayaan-3 mission to the moon, Israel announced India's first solar mission, Aditya L1, to study the sun, will be launched on September 2, 2023 from Satish Dhawan Space Center in Sriharkota. In this video, let's see how Aditya L1 will be launched and how it works. Aditya L1 would be launched using PSLV C-57 rocket, which uses PSO and X boosters. This boosters can lift up to 320 tons of weight in the payload fairing of the PSLV. The Aditya L1 satellite is placed. The PSLV undergoes 4 stages of ignition, with a total of 4 powerful engines used in it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At the PS1 stage, the boosters and PS1 engine for the rocket will get separated with ullage ignition, and the PS2 ignition will start, which makes heavy thrusting of PS2. Later, the payload fairing separation happens. Then, the PS2 separation will take place, followed by PS3 ignition and thrusting of PS3. Now the PS3 gets
separated from the launch vehicle, and PS4 will thrust heavily by igniting. At the time of PS4 shutoff, the Aditya L1 will be placed in a lower Earth orbit. ఆ చిన్న శాటిలైట్ పంపించడాక అది మొత్తం. After the separation of Aditya L1 from the launch vehicle, it travels to Lagrange point 1. This Lagrange point 1 is around 1.5 million kilometers from Earth and about 148.5 million kilometers from the Sun. Let's understand the Lagrange point 1. For a two-body gravitational system, the Lagrange points are the positions in space where a small object tends to stay and put there. These points in space for a two-body system, such as the Sun and Earth, can be used by the spacecraft to remain in these positions with reduced fuel consumption. Technically, at Lagrange point 1, the gravitational pull of the two large bodies equals the necessary centripetal force required for a small object to move with them. For two-body gravitational systems, there are a total of 5 Lagrange points, denoted as L1, L2, L3, L4, and L5. Lagrange point alone lies between the Sun and Earth lines. The Aditya L1 will be placed in a lower Earth orbit. Subsequently, the orbit will be made more elliptical, and later the spacecraft will be launched towards Lagrange point 1 by using onboard propulsion. As the spacecraft travels towards L1, it will exit the Earth's gravitational sphere of influence SOI. After exiting SOI, the cruise phase will start, and subsequently, the spacecraft will be injected into a large halo orbit around Lagrange point 1. The total travel time from launch to L1 would take about 4 months for Aditya L1. This is how Aditya L1 satellite gets deployed in its orbit, and Aditya L1 is expected to have a lifespan of 10 years. Let's see how Aditya L1 will work. Aditya L1 carries 7 scientific payloads for the systematic study of the Sun. All payloads are indigenously developed in collaboration with various ISRO centers. 4 out of 7 payloads will... No need to know payloads and all, because again, last year it was already launched. Okay, if at all a question is asked, it could have been asked this year. Okay, next year or later, only the basic details about Aditya L1 will be asked in prelims. Okay. So, the main payload called Visible Emission Line Coronagraph. Aditya L1 mission has become India's first mission to study the Sun, where L1 is the Lagrange point. And Aditya L1 is meant to observe only the solar corona, okay, outer layer of the Sun. So the outer layer of the Sun extending to thousands of kilometers above the disk, or what we call as photosphere, is termed as corona, and it has a temperature of more than million degree Kelvin, which is much higher than the temperature of around 6000 Kelvin of the disk or solar disk photosphere. So when compared to the photosphere, it has very high temperature, millions of degrees of Kelvin. So what is the reason for that and all we are studying. So how the corona gets heated to such high temperatures is still an unanswered question. So we want to get some answers regarding that by using our Aditya L1 mission. Okay. Next one, Chandrayaan 3. Again on Chandrayaan 3, mains question was already asked last year in 2023 mains. So very low probability of again getting a question on Chandrayaan 3, either in prelims or in mains again. Okay, because already mains question was asked. But still we need to know. So Chandrayaan 3 has made history by becoming the first mission to soft land on the lunar South Pole. So India became the first ever country in the world, okay, to directly soft land a moon mission on the lunar South Pole. మనకంటే ముందు వేరే కంట్రీస్ మూన్ పైన ల్యాండ్ అయినాయి, బట్ ఎవరు కూడా సౌత్ పోల్ దగ్గర ల్యాండ్ అవ్వలేదు. ఓకే,
And overall also we became only the 4th country in the world to have a soft landing on the moon. Okay, so a region that has never been explored before, and the mission aimed to demonstrate safe and soft lunar landing, rover mobility, and in situ scientific experiments. So India now joins US, Russia and China as one of the few countries to have successfully land on the moon. Overall, we became the 4th country to successfully land on the moon, but we became the first country to successfully land on the lunar south pole. Okay, and how did Chandrayaan 3 prevail over the obstacles of Chandrayaan 2? Yes, why was next slide ade. Okay, I'll explain why it is important, that we need to know, that we'll see in the next slide. Okay, already ఇంతకు ముందు చెప్పాను, సౌత్ పోల్ పర్టికులర్లీ దేనికి అంటే ఇట్ రిమైన్స్ ఇన్ ద షాడో రీజన్. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ రిమైన్స్ ఇన్ ద షాడో రీజన్, అదేంటంటే మనకి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అలాగే ఉంది. వీ థింక్ దట్ దేర్ మైట్ బి సమ్ ఎవిడెన్సెస్, అక్కడ ఉన్న కోల్డ్ ట్రాప్స్ ఆ దగ్గర ఉండే ఫాజిల్స్ లో దేర్ మైట్ బి సమ్ ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ఎర్లీ సోలార్ సిస్టమ్, హౌ ద సోలార్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఫార్మ్ ఆర్ హౌ ద మూన్ హ్యాస్ ఫార్మ్, దానికి సంబంధించి ఎవిడెన్సెస్ ఏదన్నా ఉంటాయి. లేదా అక్కడ వి బిలీవ్ దట్ దేర్ మైట్ బి సమ్ వాటర్ క్రిస్టల్స్, వాటర్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ రూపంలో అక్కడ ఉంటది అని మనం బిలీవ్ చేస్తాం. సో దట్స్ వై వీ వాంట్ టు స్టడీ ద అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ ద మూన్. అదే మూన్ మనకు కనిపించే ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎలాగో మనం అబ్జర్వేటరీస్ టెలిస్కోప్స్ తో కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో మనకి టెలిస్కోప్స్ లో కనిపించని రీజన్, షాడో రీజన్, దట్ విల్ బి ఇన్ ద సౌత్. ఓకే, నియర్ ద సౌత్ పోల్. ఎనీవే, so how did Chandrayaan 3 prevail over the obstacles that were encountered in the previous mission? So Chandrayaan 2 was unsuccessful. Okay, the lander has crash landed on the moon. Then how did we overcome the problems? So Chandrayaan 2 was a mission which is designed based on a success based design. అంటే సక్సెస్ అవ్వాలి అని చెప్పి డిజైన్ చేసిన ఒక అప్రోచ్. Chandrayaan 3 is based on a failure based design. That means initially only we have identified what could be the failures that can happen during the process of the mission. ఎలాంటి ఫెయిల్యూర్ జరగవచ్చు, ఎలాంటి ఆబ్స్టకిల్స్ ఉండొచ్చు అనేది ముందే ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి సంబంధించి మనం బ్యాకప్ మెకానిజమ్స్ కూడా రెడీ చేసుకోవడం జరిగింది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫెయిల్యూర్ బేస్డ్ డిజైన్ మోడల్ అండ్ ఆల్సో ద లెసన్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ Chandrayaan 2, Chandrayaan 3 became successful. Chandrayaan 2లో ఏదైతే ఫెయిల్ అయిందో దాన్ని ముందుగానే మనం అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని స్టడీ చేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఆధారంగా Chandrayaan 3 లాంచ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ బికేమ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద సెట్ బ్యాక్ ఆఫ్ Chandrayaan 2 missions landing failure in 2019, Vikram lander of Chandrayaan 2 had lost control and communication during the descent, leading to a crash on the lunar surface. So lessons learned from Chandrayaan 3 mission were applied to the Chandrayaan 3 mission, focusing on a failure based design approach to anticipate and mitigate the potential issues. So beforehand only we are going to anticipate what are the failures that can happen in the mission, and we have taken some steps to mitigate those failures. Okay, and critical changes included. Okay, what are the changes that we have done in Chandrayaan 3 when compared to Chandrayaan 2? One thing, okay, the lander's legs. Okay, for the lander, while landing there will be some legs. Okay, we have strengthened them so that again it won't crash land. Okay, strengthening the legs of the lander, increasing the fuel reserve so that if we have to maneuver some more before landing, some extra fuel also we have kept as a backup, and enhancing the landing site flexibility. In Chandrayaan 2 we have selected a particular site for landing and that site is very small. So in Chandrayaan 3 what we have done, we have enhanced the size of the landing site, some more flexibility is given for the landing site. So because of all these things we were successful in landing Chandrayaan 3 in a successful manner. And the whole process of landing, okay, once okay the orbiter or the spacecraft reaches the moon surface or moon's atmosphere, from there till the landing we have automated the whole process. అంటే ఎవరు ఇక్కడ గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి దాన్ని కంట్రోల్ చేసేది ఏముండదు,
ఆ మొత్తం ప్రాసెస్ కూడా ఆటోమేషన్ చేసేసామన్నట్టు. సో దాని అంతటా అదే ఆ సైట్ ని ముందే అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఒకవేళ పక్కకు జరగాలంటే ఆటోమేటిక్ గా పక్కకు జరుగుతుంది, చూసుకుని ఎక్కడ ల్యాండ్ అవ్వాలనేది ముందే ఐడెంటిఫై చేసుకుని మెల్లగా డిసెంట్ అవుతుంది అన్నట్టు. చంద్రయాన్ 2లో అలా కాకుండా మనం ఇక్కడ నుంచి కమ్యూనికేట్ చేస్తే దాన్ని ల్యాండ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. దానివల్ల ఏమైంది, లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి కమ్యూనికేషన్ కట్టే అది క్రాష్ ల్యాండ్ అయింది. చంద్రయాన్ 3లో ఏం చేసాం, హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిసెంట్ వీ హ్యావ్ ఆటోమేటెడ్ ఇట్. ఏం లేదు, ఇక్కడ నుంచి కూర్చుని మనం జస్ట్ సినిమా చూస్తున్నట్టు చూస్తున్నాం, అది ఎప్పుడు ల్యాండ్ అయిద్దా అని చెప్పి. అదే మనం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూసింది. ఓకే, ఆ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, దే ఆర్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్ అంతే. సో వై డిడ్ చంద్రయాన్ 3 మూన్స్ నియర్ సైడ్ ఫర్ ల్యాండింగ్? సో మనకి నియర్ సైడ్, ఫార్ సైడ్ అనేది రెండు ఉంటాయి. నియర్ సైడ్ అంటే మనకి ఎర్త్ కి ఫేస్ చేసేది నియర్ సైడ్, ఫార్ సైడ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్. సో చైనా హ్యాస్ ల్యాండెడ్ ఇట్స్ మూన్ మిషన్ ఆన్ ద ఫార్ సైడ్ ఆఫ్ ద మూన్. అంటే ఇక్కడ మనం ఎర్త్ నుంచి పంపిస్తున్నాం స్పేస్ క్రాఫ్ట్, ఓకే, అది వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది. బట్ మనం ఏం చేసాం, ఆ సౌత్ పోల్ కొంచెం ఎర్త్ నియర్ దాకా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ నియర్ సైడ్ ల్యాండింగ్ మనం చేసాం. ఓకే, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ క్యాపబిలిటీ టు ల్యాండ్ ఆన్ ద ఫార్ సైడ్. సో చంద్రయాన్ 3 aimed to investigate the permanently shadowed region near the South Pole for potential water, ice and other resources. So why the shadowed region? We believe that there might be some water, ice crystals that might be present, and some of the resources that might be present have some answers about evolution of the moon and all. And the Vikram lander controlled descent achieved one of the closest approaches to the moon south pole. And while notable achievement, Vikram landing occurred on the moon's near side, unlike China's Chang'e 4, which happened on the far side. Okay, the near side visible from the earth due to the synchronous rotation covers 60% of the moon, whereas the far side, though not always in the darkness, remained hidden until Soviet spacecraft Luna 3 captured its images in 1959. Later, Apollo mission of US in 1968 became the first humans to observe the far side directly. Okay, Apollo mission లో ఎప్పుడైతే మనకి జనాలు వెళ్ళారో మూన్ పైకి, వాళ్ళు కూడా ఆ ఫార్ సైడ్ అనే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఇంటెండెడ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ చంద్రయాన్ 3 వన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ ఆన్ ద మూన్? సో మూన్ పైన ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఇంతకీ ఏం చేస్తాం? సో ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ ఇస్, ఇన్సైడ్ ద ల్యాండర్ ఓన్లీ దేర్ విల్ బి సమ్ పేలోడ్స్. ఏదైతే తీసుకెళ్లి ల్యాండ్ చేస్తున్నామో ల్యాండర్, దానిలో కొన్ని పేలోడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ రోవర్ will have some payloads. And the spacecraft that is carrying this lander and rover, that will also have a payload. Okay, let's say this is earth and this is moon. From here a spacecraft is carrying this lander and rover. So once the spacecraft reaches the moon, okay, inside this there will be one payload which is going to observe the earth. There is one payload inside this mission which is going to observe the earth, for observation of the earth from the lunar surface. Okay, and after that there will be one lander which is going to land, and inside this lander some payloads will be there, and from that a rover will come out, and inside the rover some payloads will be there. By using the payloads that are there in the lander, rover, okay, and also there in the spacecraft that is carrying that, okay, we are going to make some observations. So Chandrayaan 3 is expected to operate for at least one lunar day, that is around 14 earth days on the lunar surface. Once the Pragyan rover will move around the landing site within a radius of 500 meters. So what will happen is, let us say this is the lander and దీని లోపల నుంచి రోవర్ బయటకు వచ్చిందని చెప్పాం కదా. This rover will be actually attached to the lander by using some kind of a wire, and that wire can extend only up to 500 meters. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఒక 500 meter రేడియస్ లో మాత్రమే the rover can do the observations. It cannot go beyond that. Okay, so the Pragyan rover will move around landing site within a radius of 500 meters, conducting experiments and sending the data and images back to the lander. So this will send data back to the lander. Lander will send the data back to the orbiter.
orbiter will send the data back to the Earth. Here, which orbiter it is sending the data? Orbiter we have sent in Chandrayaan 2. అర్థమైందా? చంద్రయాన్ 2లో సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక ఆర్బిటర్ ప్లేస్ చేశాం కదా, దానికి డేటా రిలే చేస్తుంది. దట్ ఆర్బిటర్ విల్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాక్ టు ద ఎర్త్. సో విక్రమ్ ల్యాండర్ విల్ రిలే ద డేటా అండ్ ఇమేజెస్ టు ద ఆర్బిటర్, which will then transmit them back to the Earth. So the lander and rover modules are collectively equipped with advanced scientific payloads. In lander there will be some payloads, in rover there will be some payloads. So these instruments are designed to conduct comprehensive investigations into diversified facets of lunar characteristics encompassing terrain analysis, that means surface analysis, mineralogical composition, surface chemistry, atmospheric attributes, and crucially the exploration of water and potential resource reservoirs on the moon surface. Again, ఇవన్నీ కూడా మన కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఎన్కంపాసింగ్ టెరైన్ అనాలిసిస్ అంటే టోపోగ్రఫీ. ఓకే, మినరాలజికల్ కాంపోజిషన్ అంటే కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్. ఓకే, సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ, అట్మాస్ఫిరిక్ అట్రిబ్యూట్స్, స్టడింగ్ ద సర్ఫేస్ అట్మాస్ఫియర్. అలాగే ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ పొటెన్షియల్ రిసోర్స్ రిజర్వాయర్స్. అండ్ ద ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్, ఏదైతే దీన్ని క్యారీ చేస్తున్న ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ ఉందో, దట్ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ క్యారీడ్ ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ హ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ till 100 kilometer lunar orbit, also has a particular payload called SHAPE, spectropolarimetry of habitable planet Earth. So ఈ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది? ఎర్త్ ని స్టడీ చేస్తుంది. lunar and lunar lander and rover, they are going to study the moon, whereas this propulsion module lo unna particular payload is going to study the earth. So to study the spectral and polarimetric measurements of the earth from the lunar orbit. Okay, now ఇంతకీ ఏమేం పేలోడ్స్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క పేర్లు, వాటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇచ్చాం. అండ్ ఇన్ 2023 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ పేలోడ్స్ పైన కూడా క్వశ్చన్ అడిగాడు, but already asked, so I don't think again question will be asked. So lander payloads మనకి 3 ఉన్నాయి, రంబా ఎల్పి, చాస్టే అండ్ ఇల్సా. Whereas rover payloads APPSC and LIPS, propulsion module payload SHAPE. Okay, again from now on I don't think any question will be asked on this again, because already a question was asked. 2023 July లో ఇది లాంచ్ అయింది కాబట్టి సెప్టెంబర్ లో వాటి పేలోడ్ పైన క్వశ్చన్ అడగడం తప్పు కాదు, బికాస్ అప్పుడే న్యూస్ లో చదివి ఉంటాం కాబట్టి we should know that. But again after 2 or 3 years generally questions won't be asked on payloads. Okay, next, one of the future missions that is going to be launched in this year only, most probably one of the important upcoming missions అని మనకి ఒక కేటగిరీ ఉంటది ఇస్రో వెబ్సైట్ లో. దానిలో రైట్ నో మనకి 2 ఉన్నాయి, ఒకటి ఈ నిసార్ మిషన్ అండ్ ది అదర్ ఈస్ గగన్యాన్ మిషన్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ నిసార్ మిషన్? నాసా ఇస్రో సింథటిక్ అపర్చర్ రేడార్ మిషన్. I have already told you what is the meaning of a synthetic aperture radar. ఏంటది? It is like a advanced camera. Okay, so camera as a payload ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? What kind of satellite it will be? Remote sensing or earth observation satellite. Okay, simple. So NASA ISRO SAR mission is planned to be launched in 2023, but most probably this year it will be launched. Okay, will measure the Earth's changing ecosystem and dynamic surfaces and ice masses, and providing information about biomass, natural hazards, sea level rise, etc., and will support a host of other applications. So simply remember it like it is going to study some things related to our environment and will provide us with some data. Environmental aspects study చేసి మనకు కొంత డేటా ఇవ్వడానికి ఇండియా అండ్ నాసా జాయింట్ మిషన్ సింథటిక్ అపర్చర్ రేడార్ నిసార్. ఓకే, so NISAR will observe Earth's land and ice covered surfaces globally with 12-day regularity, and the data can help people worldwide for better management of natural resources and hazards, as well as providing information for scientists to better understand effects and paces of climate change. So environment related aspects like climate change, hazards, natural resources, దానికి సంబంధించిన డేటా ప్రొవైడ్ చేసే మిషన్.
Next, XPOSAT. ఇప్పుడు 2-3 times I have mentioned this. XPOSAT. I have already told you every celestial body will emit mainly two kinds of radiations. ఒకటి gravitational wave and రెండోది some radiation. X-ray, gamma ray, visible ray, etc. etc. Okay, for studying that radiation, we will use something called polarimetric studies. A polarimetric studies, especially in the X-ray spectrum, చేయడానికి మనం పంపించిన మిషనే XPOSAT. Okay, X-ray polarimeter satellite. So recently ISRO has launched X-ray polarimeter satellite to study X-ray polarization and its cosmic sources. That means from what type of sources these X-ray radiation is being observed on the Earth. So వాటి యొక్క సోర్సెస్ ని స్టడీ చేయడానికి, లైక్ బ్లాక్ హోల్స్, న్యూట్రాన్ స్టార్స్, మ్యాగ్నెటార్స్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, దిస్ ఈస్ బీయింగ్ లాంచ్డ్ బై యూజింగ్ PSLV. I have already told you, right now we are not going to use GSLV for majority of the purposes because it is being modified for Gaganyaan mission. So after Chandrayaan 3, whatever the missions we have launched till now, అన్ని కూడా మనం దేంతో లాంచ్ చేసాం? TSLV. Only some experimental satellites we have launched by using our SSLV. Okay, SSLV మనం ఆ డెమాన్స్ట్రేషన్ పంపించాం, దానిలో కూడా కొన్ని శాటిలైట్స్ పంపాము, బట్ ఓన్లీ experimental satellites. Okay, so to the low earth orbit, again XPOSAT is also going to be in the low earth orbit. So it became the third space based observatory of India. First one is what? ASTROSAT. ASTROSAT is the first space based observatory of India placed in low earth orbit. Second space based observatory of India, Aditya L1. Aditya L1 is placed where? L1, Lagrange point. Okay, L1 point. And third XPOSAT, again placed in the low earth orbit. So what is the purpose of XPOSAT? And actually I am expecting a question on XPOSAT in next year prelims or mains. Okay, very important one. So XPOSAT is designed to study X-ray polarization in the medium X-ray band, offering insights about celestial sources, radiation mechanism and geometry. ఒక celestial body ఉంది. ఓకే, ఏదైతే సోర్స్ నుంచి మనకి ఈ రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతున్నాయో ఆ సెలెస్టియల్ బాడీ, ఆ రేడియేషన్ ఇంకా బెటర్ గా స్టడీ చేయడం వల్ల దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇంకా బెటర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. నార్మల్ గా జస్ట్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, మన టెలిస్కోప్స్ అటు సైడ్ పాయింట్ చేసి దాని యొక్క స్టడీస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఒక సెలెస్టియల్ బాడీ గురించి. బట్ నార్మల్ అబ్జర్వేషన్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేది మనకు తెలియదు. బట్ దాని నుంచి ఎమిట్ అయ్యే రేడియేషన్ గురించి మనం స్టడీ చేసినప్పుడు we will know some of the properties like what is the surface temperature, etc. etc. So for studying the properties of that object, we do polarimetric studies. Okay, so this study is crucial for understanding the physics behind these celestial bodies. Okay, and payloads that we are going to use are called expect and pollux. Okay, just remember the names, no need to know full forms and all. So they are going to observe the astronomical sources from where these X-ray sources or radiation is getting emitted, so that we'll have a better understanding of that astronomical source. Okay, so development entirely built by two Bengaluru based institutes. It is kind of a satellite. So where it will be built? UR Rao Satellite Center, and another one Raman Research Institute. So why particularly Raman Research Institute? Any idea? CV Raman అని ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఏం కనిపెట్టాడు? రామన్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు? లైట్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, లైట్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది, స్కాటరింగ్, రామన్ స్కాటరింగ్ అంటాం. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. సో దాని గురించి స్టడీ చేశారు కాబట్టి XPOSAT కూడా అదే కదా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టడీ ద స్పెక్ట్రమ్. ఇన్ ద X-ray spectrum it is going to do some observations. So that's why along with Raman Research Institute and URL Satellite Center jointly has made this XPOSAT. Okay,
So global context, XPOSAT is only the world's second mission dedicated to X-ray polarization in the medium of X-ray band. Other than that, వేరేది ఏముంది, నాసా యొక్క IXPE ఇమేజింగ్ ఎక్స్రే పొలారిమెట్రీ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది ఉంది. దాని తర్వాత పర్టికులర్లీ ఎక్స్రే బ్యాండ్ లో పొలారిమెట్రిక్ స్టడీస్ చేయడం కోసం లాంచ్ చేసిన సెకండ్ శాటిలైట్ అవర్ XPOSAT, రైట్? అండ్ నేషనల్ కాంట్రిబ్యూషన్, XPOSAT will be India's third space-based observatory following the launches of Aditya L1 and AstroSat. Aditya L1 2015, మనకి Aditya L1 2023, AstroSat 2015, XPOSAT 2024. Next, India-based neutrino observatories. Again, we are going to look at few more observatories. సో ఇందులో అబ్జర్వేటరీస్ పైన డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్లు వచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి, అండ్ దాంట్లో నేర్చుకునే సైన్స్ పైన కూడా సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ వర్ ఆస్క్డ్. సో పర్టికులర్లీ ఇండియా బేస్డ్ న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ఎ న్యూట్రినో. ఎనీ ఐడియా వాట్ ఈస్ ఎ న్యూట్రినో? ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ అనే సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్. ఓకే, ఇది కూడా అలాంటిదే బట్ నాట్ న్యూట్రాన్. సో న్యూట్రినో, సో జనరల్లీ మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనే దానికి ఛార్జ్ ఉండదు. వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ దట్ విల్ బి దేర్? నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఫర్ ప్రోటాన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, న్యూట్రాన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛార్జ్. సో దీస్ న్యూట్రినోస్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్, బట్ దే వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఛార్జ్. ఓకే, so a neutron is a subatomic particle that is very similar to electron but has no electric charge with very small mass which might even be zero, and they are one of the most abundant particles that are present in the universe. Okay, and because they have very little interaction with the matter, they are very incredibly difficult to detect. వాటిని డిటెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అన్నట్టు. సో దట్స్ వై ఆన్ ద గ్రౌండ్ సర్ఫేస్, ఓకే, నార్మల్ మనకి ఎర్త్ పైన అబోవ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దర్ దే విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిటెక్ట్. నార్మల్లీ ఎక్కడ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేని ప్రదేశాల్లో మాత్రమే వాటిని అబ్జర్వ్ చేయగలం, లైక్ ఇన్ అంటార్క్టిక్ రీజియన్ ఆర్ అండర్ గ్రౌండ్. ఎదురు అండర్ గ్రౌండ్ లో మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేని దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయగలం, లేదా అంటార్క్టిక్ రీజియన్స్ లో, ఓకే, ఎక్కడైతే మనకి పీస్ఫుల్ గా ఉంటుందో అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలం. సో న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ జనరల్లీ ట్రీట్ both electrons and neutrinos identically because neither of them participate in strong nuclear force but both participate equally in the weak nuclear force. So India based neutrino observatory is a multi institutional effort aimed at building a world class underground laboratory. So because we can't study them on the surface properly, it is very difficult to identify them, we are building a underground laboratory and multiple institutes are going to be involved in this project. And the project is jointly funded by Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology. I have already told you, Department of Atomic Energy directly comes under Prime Minister along with Department of Space. DST has a Ministry of Science and Technology. Under Ministry of Science and Technology, we have generally two departments. One is Ministry of Science and Technology and the other is DBT, Department of Biotechnology. Okay. Next, Giant Meter Wave Radio Telescope. Again, no need to know the physics and which are the organizations involved. Just basic detail. Giant Meter Wave Radio Telescope is an array of 30 fully steerable parabolic radio telescopes operated by National Center for Radio Astrophysics, okay, of the Tata Institute of Fundamental Research. So basic ga manaku oka 30 fully steerable parabolic telescopes untai. So we can move them in whichever direction we want for observing a particular object in the space. It is observatory. Observatory is em chestam, we will be observing the celestial bodies. So 30 parabolic telescopes మనం ఒకే సైడ్ మనకు కావాల్సిన డైరెక్షన్ లో కావాల్సిన యాంగిల్లో స్టీర్ చేసుకుని we can make the observations. Okay.
నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పాను లిగో ప్రాజెక్ట్. దేనికోసం అని చెప్పాను ఇది? లిగో, gravitational waves detection. Okay, for detecting the gravitational waves that are being emitted by the celestial bodies far away from the earth. So simply under this project what we do is, let us say there is a celestial body and from that gravitational waves are coming. So on the earth surface what we will do is, we will have some large observatories. ఒక పోల్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట అబ్జర్వేటరీస్. One will be in US and the another observatory will be, let us say, in India or somewhere in Australia or South Africa, etc. So when a gravitational wave is going to be passed in between these two observatories, we are going to detect that gravitational wave. Then what we are going to do, from where this gravitational wave is originating, the source of that gravitational wave, then we will study by using our observatories. We have several observatories, we will point them in the direction of this gravitational wave and we will study that object. Okay, so for detecting those gravitational waves, the project Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory of India. So India is going to be part of this LIGO project, which is a project started by NASA or US. US start చేసిన ప్రాజెక్ట్, దానిలో రకరకాల కంట్రీస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అండ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ LIGO India. So LIGO India is a planned advanced gravitational, basically it is a gravitational wave observatory to be located in India as part of the worldwide network whose concept was initiated by US. Okay, so LIGO India is envisaged as a collaborative project between consortium of Indian research institutions along with LIGO laboratory that is present in US. So rakarakala institutes, okay, will be involved in that, and departments, institutes, etc. Department of Atomic Energy, Science and Technology have signed a MOU with National Science Foundation of US and we are also going to be part of that project. Okay, LIGO project, which is a worldwide project, and in India we are going to establish one such LIGO observatory, especially in Maharashtra. Maharashtra lo manam oka particular district lo దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నాం. So with this we have completed Indian aspect. Okay, ఇండియాకి సంబంధించిన శాటిలైట్స్, అబ్జర్వేటరీస్, ఓకే, అలాగే స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్స్, ఫ్యూచర్ మిషన్స్, everything we have completed. Now we are going to look at some of the important space explorations of the world. Okay, ప్రపంచానికి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేటరీస్, ఓకే, అవన్నీ చూద్దాం, టెలిస్కోప్స్ ఎక్సెట్రా. ఆఫ్టర్ దట్ we will look at our space policies, రెండు స్పేస్ పాలసీ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ రోల్ ఇన్ ద స్పేస్. ఓకే, సో మనకి ఇంకా 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఫస్ట్ వన్, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్. సో దేర్ ఇస్ ఎ వెరీ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇయర్, either prelims or in the mains, because the lifespan of international space station is going to be over in 2024. Okay, it will be operational till 2024, after which it will be deorbited. అండ్ దీని గురించి ఆల్రెడీ మనకి 2-3 times వచ్చింది. ఒకటి ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పారు, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 400 kilometers above the earth surface and it is going to orbit there almost 15 times a day. Okay, so International Space Station is a habitable artificial satellite and it is the single largest structure ever put into the space by humans, orbiting there in a low Earth orbit. And it is a joint collaborative project of multiple countries, US, Russia, Japan, European Space Agency and Canadian Space Agency, and together participated in this multinational collaborative project. And it helps in research under microgravity. I have already told you, any space station, what is the main objective? Doing research in microgravity conditions and also testing for the spacecraft systems and equipment required for possible future use. Future లో మనం స్పేస్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ కొత్త డెవలప్ చేస్తున్నాం, వాటిని టెస్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఎర్త్ పైన కాదుగా టెస్ట్ చేయాల్సింది, వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ దమ్ ఇన్ ద స్పేస్.
So for testing such technologies, okay, International Space Station will be helpful, right? So it also helps in collecting scientific data needed for the biological experiments. And since it is the largest structure in the low Earth orbit, it can be seen with naked eye from the Earth surface. మనం రాత్రి పూట దీనికి సంబంధించి రకరకాల ట్రాకింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి. డైలీ నైట్ టైం గట్టిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ రోజు కనిపిస్తుంది. కనిపించడం అంటే మొత్తం కనిపించదు, ఒక చిన్న స్టార్ లాగా ఉంటది అనమాట. ఒక చిన్న లైట్ అలా మూవ్ అవుతున్నట్టు ఉంటది ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్. అందుకని ఇక్కడ నుంచి ఇది మొత్తం కనిపించదు. ఓకే, కనిపిస్తానే ఉంటది. ఎస్, ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. డైలీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. దానికి ట్రాకింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి. మన పైనుంచి పర్టికులర్లీ ఏ టైంలో వెళ్తుంది అనేది మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ లార్జ్ స్ట్రక్చర్. వీ కెనాట్ సెండ్ దిస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లాంచ్ వెహికల్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇస్ ఒక్కొక్క పార్ట్ మల్టిపుల్ మిషన్స్ లో పంపించి తర్వాత వాటిని జాయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, రష్యా హ్యాస్ సెండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్, యుఎస్ హ్యాస్ సెండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్, బికాస్ ఇనిషియల్లీ those were the only two countries which has the technology or launch vehicles to launch such a big parts. Okay, but right now US and Russia వాళ్ళ మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి కొంతవరకు బికాస్ ఆఫ్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కి సంబంధించి ఫ్యూచర్ ఏంటనేది మనకి అగమ్య గోచరంగా తయారైంది. అండ్ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యు, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎవ్రీ కంట్రీ is going to launch their own space station, including India. Next, two important telescopes, Hubble telescope and James Webb telescope. These are the two main telescopes, okay, which are giving us answers about formation of galaxies, formation of stars, okay, star cycles, formation of black holes, etc., etc. All the transients that are happening around the universe. Okay, దానికి సంబంధించి most of the observations, okay, most of the observations are done by mainly two telescopes. Okay, ఇంతకు ముందు హబుల్ టెలిస్కోప్, now it is being replaced by జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్. ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది తెలియాలి. అండ్ ఆల్రెడీ ఆన్ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఏ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2022 మెయిన్స్. Okay, and Hubble telescope long back a question was asked in prelims. Okay, very important. And in geography also, okay, these telescopes will be mentioned in our universe topic. So Hubble telescope, one of the largest telescopes to be launched into the space, that is orbiting around the earth from 1990. So it is named after American astronomer Edwin P. Hubble, who showed that our Milky Way galaxy containing solar system is just one of the many galaxies that are there in the universe. Okay, and Hubble telescope has made more than 1 million observations so far, including detailed pictures of birth and death of the stars, information about galaxies billions of light years away as well. Okay, one of the very important telescopes observing transients happening in the universe. Okay, దీని గురించి అవసరం లేదు, not needed. Next, James Webb telescope. Only thing we need to know is main difference between Hubble telescope and James Webb telescope. It is obvious that in 1990 we have sent Hubble telescope. Its lifespan is over already. Okay, by 20 years దాని లైఫ్ స్పాన్ అది అయిపోయిన తర్వాత in 2021 we have replaced it with James Webb telescope. Because it was launched in December 2021, in 2022 mains question was asked on this, right? So the telescope is result of an international collaboration again between multiple countries, NASA, European Space Agency, Canadian Space Agency, and launched in the year December 2021. It is currently at a point in the space known as Lagrange point 2. Already just now we have discussed what are Lagrange points.
L1 లో మన ఆదిత్య L1 ప్లేస్ చేసి ఉంది. L2 పాయింట్ లో మనకి ఏది ఉంది? జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్. సో ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ అట్ ఎ పాయింట్ L2 point 1.5 million kilometer beyond the earth surface. So Lagrange point and explain చేశాడు, which you already know. And it is the largest and most powerful infrared space telescope ever built. So basically it is doing observations in which spectrum? Infrared spectrum. Whereas Hubble telescope, it has used a different spectrum. చూద్దాం ఏంటనేది. And it is the successor of Hubble telescope, and it can see backward in time just after the Big Bang, looking for galaxies so far away from there, from which light has taken many billions of years to get from those galaxies to our telescopes. అంటే మనకి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అనేది ఇనుంటారు. సో మన యూనివర్స్ అనేది ఫామ్ అవడానికి లాంగ్ బ్యాక్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ముందు ఒక స్మాల్ యాటమ్ నుంచి ఒక బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది జరిగి అక్కడి నుంచి యూనివర్స్ అనేది ఫామ్ అయింది, అలా ఎక్స్పాండ్ అవుతా వచ్చింది. అది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. సో అక్కడి నుంచి ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవుతానే ఉంటది కదా ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి. సో ఇంకా ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ని కూడా ఇది అబ్జర్వ్ చేయగలదని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సెయింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ లుకింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ అంటే. సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఫామ్ అవుతున్న గెలాక్సీస్ ని అబ్జర్వ్ చేయగలదు, ఆల్రెడీ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ముందు ఫామ్ అయిన గెలాక్సీస్ ని అబ్జర్వ్ చేయగలదు. అండ్ ఇట్ కెన్ కంపేర్ బిట్వీన్ దమ్ యాజ్ వెల్. కొత్తగా ఫామ్ అవుతున్న వాటికి ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఫామ్ అయిన వాటికి తేడా ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఓకే, ఇట్ కెన్ డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. Now objectives of the James Webb telescope, it will examine every phase of our cosmic history starting from the Big Bang to the formation of galaxies, stars, planets and evolution of our own solar system. Everything related to the universe it is going to observe, right? So the goals of the web can be grouped into mainly 3 to 4 themes. First one, to look back around 13.5 billion years to see the first stars and galaxies forming out of the darkness of the early universe. Okay, ఇప్పుడు కొత్తగా ఫామ్ అవుతున్న వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడం. అండ్ సెకండ్, టు కంపేర్ ద faintest and early galaxies to the today's grand spirals. అంటే మెచ్యూర్ అయిన గెలాక్సీస్ ని కొత్తగా ఫామ్ అవుతున్న వాటిని కంపేర్ చేయడం. Okay, and third, to see where the stars and planetary systems are being born. And fourth, to observe the atmospheres of extrasolar planets that are beyond our solar system and perhaps find the building blocks of life elsewhere in the universe. That is, they will look after or look for exoplanets in the Goldilocks zone. Already I have explained you, okay, in the first class, what is a Goldilocks zone. Goldilocks zone is a distance from the earth where generally we believe that water will exist in liquid form. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ స్టార్, దాని చుట్టూ రకరకాల ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ స్టార్ కి ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ లో మనకి వాటర్ అనేది లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. వీ బిలీవ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్లానెట్స్ దట్ విల్ బి ఇన్ దట్ రీజియన్, ఓకే, మైట్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ మైట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ దే మైట్ బి హ్యాబిటబుల్ ఫర్ ద హ్యూమన్స్, ఓకే, ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో వాటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటది. Now what is the difference between Hubble telescope and James Webb telescope? Two differences. One is related to the spectrum in which they are observing. Second, related to where they are placed. Manaki Hubble telescope is placed in low Earth orbit at around 540 kilometers, whereas James Webb telescope is placed at Lagrange point to almost 150 million kilometers, 1.5 million kilometers away from there. So James Webb telescope would be observing in infrared spectrum, whereas Hubble telescope ultraviolet and visible spectrum. That is the main difference. Second difference, Hubble telescope is placed at 575 kilometers from the Earth's surface in the low Earth orbit. James Webb telescope 1.5 million kilometers at a point called L2, Lagrange point 2. So vision of both these, manaki the difference between the capacity of Hubble telescope and James Webb telescope. James Webb telescope can even go back in time. Hubble telescope
కి ఆ కెపాసిటీ లేదు, అంతే. దట్ ఈస్ వన్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్స్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్రెడీ లాంచ్డ్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ మిషన్స్. కొన్ని ఫ్యూచర్, కొన్ని ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ లాంచ్డ్ మిషన్స్. సో ఫస్ట్ వన్, అండ్ అగైన్ వేరే కంట్రీస్ వాటికి వచ్చేసరికి అది ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది, అట్లాగే దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఈ రెండు సరిపోతాయి, వేరే అవసరంలా. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్, మన కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి రాసేయడం అంతే, ఇఫ్ ఏ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. అదే నార్మల్ మనకు ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అయితే సింపుల్ గా అది ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది అని అడుగుతాడు డైరెక్ట్లీ, ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అంటే అది ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాం, దేన్ని స్టడీ చేయడానికి, అంతవరకు అడుగుతారు. సో Bereshit 2 unmanned spacecraft launched by Israel to study the moon. So basically it is a moon mission of Israel. Ante antavaraku teliste chalu, right? So objective to conduct some experiments and collect data on behalf of some of the school students of Israel. Next, Artemis, important and a potential question. So Artemis mission enti ante NASA is going to send again persons onto the moon surface after the Apollo mission. Apollo mission eppudu long back 1970 1968 time. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా మళ్ళీ మూన్ పైకి ఎవరు వెళ్ళలేదు. అగైన్ మళ్ళీ మూన్ పైకి మనుషుల్ని పంపించే మిషన్ ఆర్టెమిస్ మిషన్ ఆఫ్ నాసా. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టెమిస్ మిషన్ ఆర్, ఫస్ట్ ఎవర్ టైమ్ a person of color is going to be sent into the sent onto the moon. అంటే ఇంతకు ముందు వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ వైట్ పీపుల్. సో ఫస్ట్ టైం ఒక పర్సన్ ఆఫ్ కలర్ వెళ్ళబోతున్నారు, దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. సెకండ్ థింగ్, ఇంతకు ముందు వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ దే ఆర్ మెన్. సో ఫస్ట్ ఎవర్ టైమ్ ఏ ఉమెన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ ఆన్ ద మూన్. సో నాసా విల్ ల్యాండ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ మ్యాన్ ఆన్ ద lunar south pole by 2024, but a little bit delay also might happen. So this will build sustainable elements on and around the moon that will allow our robots and astronauts to explore more and conduct more science than ever before. So simply what we are going to do is, we are going to almost establish a laboratory on the moon surface through this mission. ఒక laboratory or ఒక observatory ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, అండ్ మన కొన్ని రోబోట్స్ ని అక్కడ ప్లేస్ చేసి రావడం. That is the objective of this mission. So we are going to do some extensive experiments on the moon surface, because of this mission. Next, Hayabusa 2. So before explaining this, one more trick related to prelims. Many a times in prelims, some questions will be related to terms I have already told you. And satellites పైన కానీ ఇట్లాంటి వాటిపైన క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ పేరులోనే మనకు ఆన్సర్ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హయాబుసానే తీసుకుందాం. ప్రస్తుతానికి మీకు అది ఏ కంట్రీదో తెలియదు, లెట్ us say, బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఆప్షన్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ హ్యాస్ లాంచ్డ్ Hayabusa 2, a mission to a particular asteroid or ఏదో ఒకటి. I am giving the options like India, US, Japan and something like Australia or Canada. Now normally if a mission is launched by US or Australia or Canada, they will have English names, proper English names, or some scientists, వెస్ట్రన్ సైంటిస్ట్ పేర్లు ఉంటాయి. ఇండియా లాంచ్ చేస్తే ఏముంటాయి మనకి, చంద్రయాన్, మంగళ్యాన్ ఇలాంటి పేర్లు ఉంటాయి. సో తేడాగా హయాబుసా అని ఉందంటే అది జపాన్ అయి ఉండాలి, ఆర్ చైనా అవ్వచ్చు లేదా రష్యా అవ్వచ్చు, బట్ నాట్ ఇండియా, నాట్ యుఎస్, నాట్ ఆస్ట్రేలియా. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఆన్సర్. తెలియకపోయినా ఆన్సర్లు పెట్టచ్చు. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఆప్షన్స్ నేను చెప్పిన విధంగానే ఉంటాయి. సో హయాబుసా జపాన్ కి సంబంధించింది, టు స్టడీ ఏ ఆస్ట్రాయిడ్ కాల్డ్ రేగు. సో ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు క్లాసెస్ లో ఒకటి చెప్పాను, ఆసిరిస్ రెక్స్ అనేది ఆస్ట్రాయిడ్ బేను అనే దాన్ని స్టడీ చేయడానికి నాసా పంపించిన మిషన్. అనదర్ మిషన్ ఆఫ్
Japan to study asteroid called Regu, that is Hayabusa. So the space probe landed on the asteroid and returned the debris samples from the blast it created in 2020. So ఏం చేసింది, ఆస్ట్రాయిడ్ పైకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక చిన్న బ్లాస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసి దానివల్ల ఏదైతే డస్ట్ పార్టికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయో ఆ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చింది. సో ఆస్ట్రాయిడ్స్ అనే వాటిని పర్టికులర్లీ ఎందుకు స్టడీ చేస్తామంటే వీ బిలీవ్ దట్ దే ఆర్ ద రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ఎర్లీ సోలార్ సిస్టమ్. అంటే సోలార్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఫామ్ అయినవి ఆస్ట్రాయిడ్స్, దాని తర్వాత మిగిలిన అన్ని ప్లానెట్స్ అవన్నీ ఫామ్ అయినాయి. సో విల్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అబౌట్ హౌ ద సోలార్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఫార్మ్. ఓకే, సో ద మిషన్ సీక్స్ టు ఆన్సర్ ద ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ origins of the solar system and where the molecules like water came from. So as the asteroids and comets are so primitive, which are considered as the building blocks of the early solar system, they might hold the data of the birth and initial evolution of the solar system. So they hold information about when and how they were created. So that's why we study asteroids mainly. Next, Chang'e 5 mission. Again, ఇది ఇండియాది కానీ యుఎస్ది కానీ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇట్ ఈస్ చైనాస్ మూన్ మిషన్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ద లూనార్ రాక్స్, విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ బై ఎనీ నేషన్ ఇన్ 40 years. సో నాసా యొక్క అపోలో మిషన్ తర్వాత మళ్ళీ లూనార్ రాక్స్ అనే వాటిని రిట్రీవ్ చేసే మిషన్ అన్నట్టు. ఓకే, మనకి ప్రపంచంలో వెలకట్టలేని ఎటువంటి ఉపయోగం లేని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదన్నా ఉన్నాయంటే అయ్యే పేరుకు రాళ్ళు, దానివల్ల ఉన్న ఉపయోగం ఉందా, బాధపడడం తప్పితే ఇంకేం లేదు. బట్ కెన్ వి ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దెమ్? అబ్సల్యూట్లీ నాట్, బికాస్ దే ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద మూన్. ఓకే, సో ద మిషన్ ఈస్ టు డ్రిల్ అరౌండ్ 2 meters beneath the moon surface and scoop up and bring about 2 kgs of rocks and other debris again back to the earth. So it will help the scientists about understanding of the origin of the moon, volcanic activity on the surface of the moon and its interior and its magnetic field, etc. So this mission has made China only the 3rd country to retrieve lunar samples after US and Soviet Union. Okay, సో ఇప్పుడు ఒక 10 సార్లు చెప్పుంటా ఆసిరిస్ రెక్స్ మిషన్. సో ఏంటిది? యుఎస్ఏస్ మిషన్ టు స్టడీ అన్ ఆస్ట్రాయిడ్ కాల్డ్ బేను అండ్ టు కలెక్ట్ శాంపుల్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ఆస్ట్రాయిడ్ అండ్ అగైన్ బ్రింగ్ దెమ్ బ్యాక్ టు ద ఎర్త్. హయాబుసా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆస్ట్రాయిడ్ స్టడీ మిషన్ అండ్ బ్రింగింగ్ బ్యాక్ ద శాంపుల్స్, బట్ దట్ ఈస్ రేగు. ఓకే, ఆసిరిస్ రెక్స్, ఆస్ట్రాయిడ్, బేను. నెక్స్ట్ Tianwen-1, అగైన్ చైనాస్ ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మార్స్ మిషన్. బట్ ఇది ఎప్పుడు సక్సెస్ అయింది? 2020, లాంగ్ ఆఫ్టర్ ఇండియాస్ మిషన్. సో దట్స్ వై ఇండియా బికేమ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ఏషియా, ఓకే, టు సెండ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ మిషన్ టు మార్స్ వెన్ వీ హ్యావ్ సెంట్ ఇన్ 2013-14. Okay, India became the first country, and at that time actually China has praised us a lot. Okay, China has called India something like pride of Asia when our Mars mission was successful. So later in 2020, China's first successful Mars mission, but the difference is India has sent only a orbiter to the Mars, but China has sent lander and rover as well. Okay, so the main aim is to collect Martian samples. The mission will be the first to place a ground penetrating radar on the Martian surface, which will be able to study local geology as well as rock, ice and dirt distribution of the Martian surface. Next, MeQS, a quantum enabled satellite. Again, what is quantum computing? What is quantum communication? That we will see later. So normal satellites use different kinds of communication, but for the first ever time, China has, okay, MeQS, the world's first quantum communication satellite, launched by China in their 2016. Generally, మనకి ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయంటే ఏదైనా ఫస్ట్ ఎవర్ టైం జరిగితే దానిపైన క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ MeQS ఈస్ ద
World's first quantum communication satellite launched by China in the year 2016. What is quantum communication and all? We'll see later. That is a separate topic. Okay. Next, Antarctic impulsive transient antenna, Anita. So again, this is a particular antenna or a observatory for studying neutrinos. Okay, neutrinos ki sambandhinchindi idi kuda. It is a radio telescope to detect ultra high energy cosmic ray neutrinos attached to a helium balloon which flies over the Antarctic ice sheet. So Antarctic ice sheet paina ఒక helium balloon అనే దాన్ని పంపించి దానిలో మనం ఒక పర్టికులర్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ పేలోడ్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ మెయిన్లీ ఫర్ స్టడీయింగ్ ద న్యూట్రినోస్. మనకు ఆ న్యూట్రినోస్ అనేవి వచ్చి మనకి అంటార్క్టిక్ ఐస్ షీట్ ని హిట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక పర్టికులర్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఆస్కెరిన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. నో నీడ్ టు నో ఆల్ దోస్ థింగ్స్, బట్ మెయిన్లీ టు స్టడీ దట్ ఫినామినా దిస్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్. స్టార్లింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ మనం చూసిందే. సో మెయిన్ గా దాని యొక్క క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్, ఓకే, థౌజండ్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ మనం లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో ప్లేస్ చేస్తే రేపొద్దున మనం అవి స్టార్సా శాటిలైట్సా ఏంటా అనేది తెలియకుండా పరిస్థితి తయారవుతుంది. సో సింప్లీ దే విల్ బి అబ్స్ట్రక్టింగ్ ద ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేటరీస్. సో గ్రౌండ్ బేస్డ్ అబ్జర్వేటరీస్ విచ్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ స్టార్స్ ఎక్సెట్రా వాటికి ఇవి అడ్డొస్తాయి అన్నట్టు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్రిటిసిజం. అలాగే లైట్ పొల్యూషన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, ఓకే, అది కూడా దీనివల్ల అవ్వచ్చు. అండ్ ఎన్విజాన్ మిషన్. సో బేసికల్లీ ఈ పేరు బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవ్వాలి, ఇట్ షుడ్ బి సమ్ వెస్టర్న్ కంట్రీ, ఏదర్ యుఎస్ కానీ లేదా సమ్ యూరోపియన్ కంట్రీ కానీ. ఓకే, ఎన్విజాన్ మిషన్, ఇట్ ఈస్ ఎ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ లెడ్ మిషన్ with contribution from NASA, which was selected to be the next orbiter to visit Venus by 2030s. సో ఆల్రెడీ వీనస్ పైకి దీనికన్నా ముందు ఒక 2 ఆర్బిటార్స్ పంపించడం జరిగింది. సో ఒకేసారి అన్ని కంట్రీస్ ఒక దగ్గరికి పంపించమన్నట్టు ఆర్బిటార్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి, సో దట్ అదొక కంటిన్యూస్ సైకిల్ లాగా ఉంటది. సో వీనస్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది లాంగ్ బ్యాక్, ఓకే, 2005 to 2014 అగైన్ ఈఎస్ఏ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ లెడ్ మిషన్ వీనస్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఫస్ట్ టైం వీనస్ పైకి ఒక ఆర్బిటర్ పంపించాం. దాని తర్వాత మనకి జపాన్ యొక్క అకాట్సుకి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అనేది 2015 లో, ఆఫ్టర్ ద వీనస్ ఎక్స్ప్రెస్ 15 లో ఇది పంపించడం జరిగింది. దీని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అగైన్ ఒక 15 years ఉంటది. ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ ఎన్విజాన్ మిషన్ విల్ బి సెండ్ టు ద వీనస్. ఓకే, ఇది ఒక సైకిల్ లాగా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి. Next, solar orbiter mission. So again it is NASA's and European Space Agency joint collaborative mission to study the sun. మన ఆదిత్య L1 మిషన్ లాగానే సోలార్ ఆర్బిటర్ మిషన్. సో సోలార్ ఆర్బిటర్ మిషన్ ఈస్ ఎ కోఆపరేటివ్ మిషన్ బిట్వీన్ నాసా అండ్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ టు అబ్జర్వ్ ద సన్ విత్ హై స్పేషియల్ రెజల్యూషన్ టెలిస్కోప్స్ అండ్ క్యాప్చర్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ directly surrounding the spacecraft to know how the sun affects the space environment throughout the solar system. అంటే ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఉంది, దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ని స్టడీ చేయడం ద్వారా సన్ ఎట్లా మనకి స్పేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది స్టడీ చేయడం దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్, రైట్? సోలార్ ఆర్బిటర్ మిషన్ జాయింట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ నాసా అండ్ ఈఎస్ఏ. నెక్స్ట్, ఈవెంట్ హొరైజాన్ టెలిస్కోప్. మనకి జనరల్లీ ఈవెంట్ హొరైజాన్ అనే పదం ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ బ్లాక్ హోల్. బ్లాక్ హోల్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనం ఈవెంట్ హొరైజాన్ అంటాం. సో యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్, ఈవెంట్ హొరైజాన్ టెలిస్కోప్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ అబ్జర్వింగ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ హోల్స్. ఓకే, సో ఈవెంట్ హొరైజాన్ టెలిస్కోప్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ క్యాప్చరింగ్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ బ్లాక్ హోల్స్ యూజింగ్ వర్చువల్ ఎర్త్ సైజ్డ్ టెలిస్కోప్. Okay, it is a global network of radio observatories to observe the immediate environment of a black hole with angular resolution comparable to the event horizon, right? కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నట్టు అనిపించవచ్చు, బట్ ఇవన్నీ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్, నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్, అందుకే కొంచెం స్పీడప్ చేశాను. ఆస్టరిక్స్ ఎనీవే ఇవన్నీ పీడిఎఫ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ. కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఐ విల్ స్లో డౌన్.
ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఉంటారు. ఆస్టరెక్స్, ద ఫస్ట్ స్పేస్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ కండక్టెడ్ బై ఫ్రాన్స్, కోడ్ నేమ్డ్ ఆస్టరెక్స్. సో బేసికల్లీ రేపొద్దున ఇన్ ఫ్యూచర్ మనకి స్పేస్ బేస్డ్ వార్ఫేర్ జరగవచ్చు. ఓకే, ఒక్కొక్క కంట్రీ వాళ్ళ స్పేస్ బేస్డ్ అసెట్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసుకోవడం. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఓన్ అసెట్స్ అండ్ టు అటాక్ ద అదర్ కంట్రీస్ అసెట్స్ ఎలా చేయాలి అనే దానికి నార్మల్ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, నేవల్ ఎక్సర్సైజెస్, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సర్సైజెస్, అలాంటిదే స్పేస్ బేస్డ్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ కండక్టెడ్ బై ఫ్రాన్స్. దాని పేరే ఆస్టరెక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ స్పేస్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ బై ఫ్రాన్స్, కోడ్ నేమ్డ్ ఆస్టరెక్స్, to commemorate the first French satellite Asterix with an objective to monitor a potentially dangerous space object as well as threats to its own satellite from another power. Another power means another space power possessing a considerable space force. Like India, recent ga manam ASAT mission test cheyadam dwara we have told the world that we have the capability of destroying satellites in the low earth orbit. సో ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి థ్రెట్స్ ఏదన్నా వస్తే హౌ టు ఓవర్కమ్ దట్, దానికోసం ఒక స్పేస్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, మినియేచర్ రోబోట్ హెలికాప్టర్ ఇంజెన్యూటీ. సో బేసికల్లీ నాసా యొక్క మిషన్, ఓకే, ఒక పర్సివరెన్స్ అనే ఒక రోవర్ ని పంపించడం జరిగింది. నాసా హ్యాస్ సెండ్ ఏ రోవర్ కాల్డ్ పర్సివరెన్స్ రోవర్ టు స్టడీ ద మార్స్. మార్స్ పైకి పర్సివరెన్స్ రోవర్ అనేది పంపించాం. ఆ పర్సివరెన్స్ రోవర్ పైన ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద పర్సివరెన్స్ రోవర్ వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఏ స్మాల్ హెలికాప్టర్ ఆర్ ఏ డ్రోన్. ఒక చిన్న డ్రోన్ కానీ హెలికాప్టర్ లాంటిది కానీ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో వన్స్ పర్సివరెన్స్ రోవర్ మార్స్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి డూయింగ్ సమ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, రోవర్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, రోబోట్ విచ్ విల్ బి సెండ్ ఇన్ ద ల్యాండర్. సో ఇట్ విల్ బి డూయింగ్ సమ్ అబ్జర్వేషన్స్. వన్స్ ఇట్ రీచెస్ ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్, it will release this ingenuity, a small helicopter. So ఇదేం చేస్తుంది, by flying on the Martian surface it will make some observations. So once it has become, అంటే దీన్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు it has become the first object ever to fly on some other planet. వేరే ప్లానెట్ పైన ఫ్లై అయిన ఒక మ్యాన్ మేడ్ ఆబ్జెక్ట్ మొట్టమొదటిసారి, that is ingenuity, a small helicopter which was sent on the Mars mission of NASA, that is Perseverance rover. So March 2020 Perseverance rover దానిపైన వెళ్ళింది అనమాట ఈ ఇంజెన్యూటీ, ఏ స్మాల్ హెలికాప్టర్. సో we have come to the last few topics of space technology. ఈరోజు అవజేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళా, కొద్దిగా ఏంటి ఒక సాచురేషన్ కూడా వచ్చి ఉంటది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అంటే కొంచెం మైండ్ అట్లా ఇలా ఫాస్ట్ గా వాడినప్పుడు ఏమైందంటే కాస్త స్టక్ అయింది అన్నట్టు. సో ఆ ఫేజ్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. వచ్చిందా? అంటే అదొక కైండ్ ఆఫ్ నీరసం వస్తుంది. ఆ నీరసం వచ్చిందా? వచ్చే ఉంటది. బికాస్ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ ఎప్పుడైనా మీరు మామూలుగా చదివినా సరే ఒకేసారి హిస్టరీ బుక్ పెట్టుకుని కూర్చుని ఒక 5 చాప్టర్లు చదవండి, ఇక ఆ రోజంతా ఏం చదవలేరు. ఎందుకంటే మైండ్ ఒకేసారి అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైపోద్ది అంటే స్లో డౌన్ అయిపోతుంది. మైండ్కి నీరసం వచ్చి అది స్లో డౌన్ అవుతుంది. అట్లాగే ఈ రోజు కూడా మనం ఒకేసారి ఇన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చూసాం కాబట్టి కొంచెం ఆ ఫేజ్ అనేది వస్తుంది, కామన్. ఇలాంటి ఫేజే మనకి అన్ని టాపిక్స్ లో మధ్య మధ్యలో వస్తూ ఉంటది అనమాట. ఫ్యాక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు, కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మైండ్ కూడా. ఓకే, కొత్తదేదో నేర్చుకుంటున్నాం, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది, సో బాగుంటది. బట్ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ ఏంటంటే అలాగే ఉంటాయి, బట్ తప్పదు. ఓకే, అండ్ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ నేను డ్రాగ్ చేసి చెప్పాను అనుకోండి, ఇంకా మీకు చిరాకు ఎత్తిపోతుంది. ఓకే, ఇంకా అది మరీ ఇంకా అదొక డిఫరెంట్ ఫేజ్, క్లాస్ నుంచి పారిపోబుద్ది అయింది. సో కనీసం ఆ ఫేజ్ రాకుండా ట్రై చేశాను అన్నట్టు. ఎనీవే, సో స్పేస్ పాలసీ మళ్ళీ కొంచెం మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనలేం కానీ ఇంపార్టెంట్. సో బేసికల్లీ ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో ఫ్యూ పాయింట్స్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆల్ ద స్పేస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఇండియా, ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఎ మోనోపలీ ఆఫ్ ఇస్రో.
ISRO has a almost monopoly over all the space activities, including manufacturing of satellites, manufacturing of launch vehicles, launching of satellites, managing the satellites, etc. But when we look at the other countries like US, NASA, etc., there is considerable concentration or contribution of private sector like SpaceX. Okay, SpaceX is providing all the necessary infrastructure for launching of satellites, launch vehicles, etc. And recently some other companies are also entering, like Boeing. Boeing has also manufactured a crew module. So once we have realized that, and you might have heard about space tourism as well. Very recently, NASA, SpaceX యొక్క ఒక పర్టికులర్ మిషన్, ఓకే, స్పేస్ వాక్ అనేది అదర్ దాన్ ఆస్ట్రోనాట్స్ నార్మల్ పీపుల్ చేయడం జరిగింది. స్పేస్ వాక్ ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రైవేట్ స్పేస్ వాక్ వాస్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్, సెప్టెంబర్ లో మనకి చేయడం జరిగింది. సో స్పేస్ టూరిజం అనే కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఏ ఎమర్జింగ్ కాన్సెప్ట్. ఆల్రెడీ సమ్ కంపెనీస్ లైక్ బ్లూ ఆరిజిన్, వర్జిన్ గెలాక్టికా, ఓకే, ఇట్లాంటి కంపెనీస్ అన్ని స్పేస్ టూరిజం అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసినాయి. ఈవెన్ స్పేస్ ఎక్స్ హ్యాస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ దిస్. సో మనకి బ్లూ ఆరిజిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అమెజాన్. ఓకే, జెఫ్ బేజాస్ ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇండియాలో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏది లేవు, మనకు కనిపించట్లేదు. బికాస్ టుడే ప్రైవేట్ సెక్టర్ రోల్ ఇన్ ఇండియా స్పేస్ యాక్టివిటీస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. So considering the future of space sector, okay, we have decided that we have to include private sector in the space. Unless we do that, we will be lagging behind in the space sector when it comes to the commercial exploitation of space activities. So that's why we have brought a policy, okay, India Space Policy 2023, and the main objective of this policy is to increase the role of private sector in the space activities, right? So ISRO has released India Space Policy 2023, which has been in works for some years, and the policy has been welcomed as a progression towards India's entry into a new space age. However, it needs to be followed up with suitable legislation accompanied by clear rules and regulations. సో ఇంతకీ పాలసీలో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి, దానిలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి, వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని చూద్దాం. అండ్ అంటిల్ ఎర్లీ 1990s, India's space industry and space economy were dominated and defined by ISRO. But later, after 1990s, after LPG reforms, slowly private sector also started contributing a little bit to the space activities. But its contribution was mainly limited to only providing some of the components of the satellites, not even manufacturing a whole satellite. Some components or subsystems of the satellites only. Okay, so private sector involvement was limited to building ISRO's designs and some specifications only. And India Space Policy 2023 unveils the government plan to let private enterprises to carry out end-to-end activities, starting from launching of a satellite and rockets into space to operating the Earth stations as well. So the whole end-to-end activity, from satellite manufacturing, launch vehicle manufacturing, launching of a satellite, to managing the satellites and managing the Earth stations, everything we want to give it to the private sector. Now then what ISRO will do? It is going to do just research and development related to space technologies. They'll be just developing new technologies related to space. And again, those technologies that they are going to develop will be transferred in the form of technology transfer to private sector. And private sector is going to do all the manufacturing part, sending the satellites, launching the satellites, managing the satellites, etc., etc. Okay. So what were the India's past quest to reform the space sector? Intaku mundu ee space policy raaka mundu, what are the other reforms that we have made to include private sector in the space? So initially satellite communication policy anedi teeskocham long back. Okay, it was introduced in the year 1997 with guidelines for foreign direct investment in the satellite industry. So we have given certain guidelines
ఫర్ ఎఫ్డిఐ, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా మన శాటిలైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఉండాలి అనేది కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో విత్ దట్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ శాటిలైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. ఓకే, లేటర్ రిమోట్ సెన్సింగ్ డేటా పాలసీ, ఓకే, ఇట్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2001. దాని తర్వాత నేషనల్ జియోస్పేషియల్ పాలసీ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2002. సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రిమోట్ సెన్సింగ్ వరకు, ఆ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ మేనేజ్ చేయడం, వాటికి సంబంధించిన డేటా మేనేజ్ చేయడం, ఆ డేటాను ఉపయోగించుకోవడం, సో వాటికి సంబంధించి కొంతవరకు ప్రైవేట్ సెక్టర్ రోల్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం పెంచుకుంటూ వచ్చాం విత్ లేటెస్ట్ నేషనల్ జియోస్పేషియల్ పాలసీ 2022. అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత వస్తుంది. అండ్ డ్రాఫ్ట్ స్పేస్ యాక్టివిటీస్ బిల్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇయర్ 2017, బట్ తర్వాత అది పాస్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఒక స్పేస్ యాక్టివిటీస్ బిల్ అనేది ఒకటి పాస్ చేద్దాం అనుకుని ఒక బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది పార్లమెంట్ లో, బట్ లేటర్ మనకి 2019 లో గవర్నమెంట్ మారిపోయినప్పుడు ఆ బిల్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, నౌ వై దేర్ ఈస్ అ నీడ్ టు ఇన్క్లూడ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్ ద స్పేస్? ఎందుకే అసలు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ మనకి స్పేస్ లో ఎందుకు కావాలి? వై డు వీ నీడ్ దమ్? దీనికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ పొటెన్షియల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్, what is the need of private players in the space sector as envisioned by our India's space policy 2023? సో 2023 స్పేస్ పాలసీలో ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కావాలి అని అంటున్నాం. ఎందుకు కావాలి? వాట్ ఈస్ ద నీడ్? ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇండియా ల్యాగ్స్ ఫార్ బిహైండ్ ఇన్ ద స్పేస్ ఎకానమీ. అంటే స్పేస్ యాక్టివిటీస్ ని కమర్షియలైజ్ చేసి దాని ద్వారా ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో ఇండియా ఈజ్ లాగింగ్ బిహైండ్. ఎలా? ద గ్లోబల్ స్పేస్ ఎకానమీ రైట్ నౌ ఈస్ కరెంట్లీ వాల్యూడ్ అట్ ఆల్మోస్ట్ $360 billion, whereas despite being one of the among few countries with space faring, అంటే very few countries which can send satellites into the space, having the technology like launch vehicle technology, sending missions to the outer space, etc., India accounts for only about 2% of the global space economy, which is actually very bad. Being one of the major space powers, our contribution to the space economy, global space economy, is just 2%. Okay, and harnessing the full potential of India space sector. And India space sector as of now full potential అనేది రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. కారణం ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ లేరు కాబట్టి, కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ యాక్టివిటీస్ లేదు కాబట్టి. సో టుడే వైల్ ISRO budget is approximately $1.6 billion, India space economy is estimated beyond $9.6 billion. ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో it has to be fulfilled by private sector. So broadband, OTT, 5G promise a double-digit annual growth rate in satellite-based service, and it has to be captured by using private players. So it is estimated that with a enabling environment, అంటే సరైన enabling environment, సరైన policies కనుక ఉంటే, the Indian space industry could grow to $60 billion by 2030 and directly creating more than 2 lakh new jobs. Okay, and private sector has revolutionized the space sector, like companies like SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactica has revolutionized the space sector by reducing the cost and turnaround time, and they have also started something like space tourism as well. Okay, turnaround time ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను SSLV చెప్పేటప్పుడు, రైట్? సో while India being, however, player within the private space industry has been limited to being vendors or supplier to the government space program. సో ఇండియాలో ఇప్పటికి కూడా ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ అనేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఆర్డర్ పెడితే ఆ ఆర్డర్ ని జస్ట్ సప్లై చేయడం వరకే లిమిటెడ్ అయిపోయి ఉంది. అంతేగాని హోల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్టర్ ఆర్ రైట్ నౌ నాట్ ఓపెన్ టు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్. ఈవెన్ టుడే ISRO is managing everything. అలాగే ఎన్హాన్సింగ్ ద సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ యాజ్ వెల్. సో ద సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్ ఏజెన్సీస్ నియర్లీ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ billions of dollars annually to get ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ డేటా అండ్ ఇమేజరీ ఫ్రమ్ ద ఫారెన్ శాటిలైట్స్. వేరే కంట్రీ యొక్క శాటిలైట్స్ నుంచి మనం డేటా అనేది కొనుక్కోవడం కోసం ఎవ్రీ ఇయర్ వి స్పెండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్. అండ్ ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? మనకి ఎనఫ్ శాటిలైట్స్ లేక. ఎనఫ్ శాటిలైట్స్ ఎందుకు లేవు? మాస్ ప్రొడక్షన్ లేదు కాబట్టి.
అండ్ మనం ఆ కొనుక్కునే డేటా కూడా వేరే ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ పంపించిన శాటిలైట్స్ నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, ఇఫ్ ఇండియన్ కంపెనీస్ టుమారో లాంచ్ some kind of satellites, earth observation satellites, our defense agencies can procure data from the Indian companies, okay, which will make our Indian economy grow. ఆ డబ్బులు ఏదైతే మనకు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయో అవి ఇండియాలోనే ఉంటాయి, and Indian companies will grow, creating more and more jobs. Okay, that will be one advantage. And bringing Atmanirbharta in the space sector. Today more than half of the transponders beaming our TV signals in the Indian homes are hosted on the foreign satellites. Again, a very bad thing. మనకి చూసే సగం ఛానల్స్, టీవీ ఛానల్స్ ఫారెన్ శాటిలైట్స్ నుంచి ఆ సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, అండ్ ప్రమోటింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇన్ ద స్పేస్ సెక్టర్. ఓకే, మోర్ అండ్ మోర్ స్టార్ట్అప్స్ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ ఇన్ స్పేస్ సెక్టర్, which should provide more jobs, more job opportunities has to be created. And making space industry at par with the global industry. So India యొక్క స్పేస్ సెక్టర్ ఆర్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీ, we should make it in par or at par with the global industry, and our percentage in the global space economy also should improve considerably. So this is why we need private players in the space sector. ఎందుకు కావాలి అనేది ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే కొంత డేటాతో సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకుంటా ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అన్ని పెట్టుకుని ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయిపోయింది. నౌ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇండియాస్ స్పేస్ పాలసీ, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్, విజన్. సో విజన్ ఈస్ టు ఎనేబుల్, ఎంకరేజ్ అండ్ డెవలప్ ఏ ఫ్లరిషింగ్ కమర్షియల్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద స్పేస్. అండ్ కమర్షియల్ ప్రెజెన్స్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు private players have to be included. So that suggests an acceptance that the private sector is a critical stakeholder in the entire value chain of the space economy. So simply we want to bring private players into the space economy. Now what are the key highlights of India's space policy? So the policy creates 4 distinct but related entities which are going to facilitate the private sector participation. ఒక 4 ఎంటిటీస్ ఆర్ 4 ఆబ్జెక్టివ్స్ అనొచ్చు. ఓకే, ఈ 4 ఆబ్జెక్టివ్స్ ద్వారా ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ అనేది మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం. సో అందులో ఫస్ట్ వన్, ఇన్ స్పేస్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ స్పేస్? నౌ టుమారో వీఆర్ సేయింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అలౌ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ టు లాంచ్ దేర్ ఓన్ satellites, okay, and they are going to establish their own launch vehicles, they are going to establish their own launch pads, etc. Now obviously if they are going to establish their own launch pad and they are going to launch their launch vehicle and satellites, there need to be some kind of permissions that government has to give. So for giving those permissions, licenses, for regulating these space activities of the private sector, we require one kind of organization. That organization is what is in space. Okay, in space what is the main objective? Regulating the space activities, okay, that are going to be done by both private sector and also by government entities. Okay, government entities and non-government entities ఇద్దరికి సంబంధించిన స్పేస్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి, వాటికి సంబంధించి లైసెన్సెస్ అండ్ ఆల్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం. So in space it will be a single window clearance and authorization agency for launches and establishing launch pads, buying and selling of satellites, and disseminating the high resolution data among other things. So basically it will share technologies, products, processes and best practices with the non-government entities and the private players తో ఆల్రెడీ ఇస్రో దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీస్ వాటన్నిటిని షేర్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకే, ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ దట్, అండ్ దిస్ విల్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్, అండ్ ఇన్ స్పేస్ విల్ క్రియేట్ ఏ స్టేబుల్ అండ్ ప్రెడిక్టబుల్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్. సో సింప్లీ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్ స్పేస్? టు క్రియేట్ ఏ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ అండర్ విచ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ప్లేయర్స్ బోత్ కెన్ హ్యావ్ ఏ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. రేపొద్దున ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ అందరూ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం మొదలు పెట్టారు, కంపెనీస్ లాంచ్ వెహికల్స్ అన్ని తయారు చేసుకున్నాయి. బట్ సడన్ గా ఇస్రోకి సంబంధించిన వాటికే పర్మిషన్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే అగైన్ దట్ విల్ నాట్ బి ఫెయిర్ ఫర్ దెమ్.
సో ఏదైతే రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ తయారు చేసుకుంటామో దేర్ షుడ్ బి ఎ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఫర్ బోత్ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ అండ్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్, రైట్, which will ensure a level playing field, and it will act as a promoter by setting up industry clusters, alage as a regulator issuing guidelines and also liability issues. Rebodina it is going to issue guidelines how to establish launch pads, launch stations, how to maintain the launch stations, etc., etc. Regulatory framework, guidelines, liability issues, mediator in between ISRO, and also if there are any issues that are arising out of technology transfers, all these things will be looked after by the INSPACE. Simply it is going to be the main regulatory body related to space activities, right? And the second entity, NSIL, which we have already seen, it is going to be a in-between commercial arm between ISRO and Indian industry. NSIL main objective is to promote the local industry partners by giving or transferring or mediating technology transfers and all those things. Okay, it will be responsible for commercializing space technologies and platforms created through the public expenditure, and as well as manufacturing, leasing and procuring the space components, technologies, platforms and other assets from the private or public sector. So రేపొద్దున ఏదన్నా ఒక శాటిలైట్ దట్ ఈస్ సెంట్ బై ఇస్రో, దాన్ని ఎవరైనా లీజ్ కి తీసుకోవాలనుకున్నారు డైరెక్ట్ శాటిలైట్ ని, ఓకే, కమర్షియల్ డీల్స్ అన్ని ఎవరు చేస్తారు? ఎన్ఎస్ఎల్ చేస్తారు. ఓకే, సో సింప్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమర్షియలైజ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇస్రో, ఓకే, అండ్ మేక్ డీల్స్ విత్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్సో మీడియేట్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? Okay, give policy guidelines for the overall space sector in India. So it will provide overall policy guidelines and be the nodal department for implementing space technology. Among other things, it will coordinate with international agencies. Okay, వేరే కంట్రీస్ ఏదైనా డీల్స్ కుదుర్చుకోవాలి, అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ along with మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, వేరే కంట్రీతో డీల్ చేయాలి కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ తో కోఆర్డినేట్ అయ్యి వేరే కంట్రీస్ తో ఎంఓయూ సైన్ చేయాలన్నా ఇట్లాంటి వాటన్నిటికి సంబంధించి కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్. అండ్ లాస్ట్, రేషనలైజింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇస్రో. యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్, ఇస్రో ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్ఫైన్డ్ జస్ట్ టు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇస్రో విల్ బి టేకెన్ అవే and they will be transferred to private sector over a period of time. So it states that ISRO will transition out of the existing practice of being present in manufacturing of operational space system. So manufacturing role nunchi ISRO ni tappicheyadam jarugutundi. Okay, hereafter mature systems shall be transferred to industries and commercial usage. Mature systems ante already time tested technologies ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇండస్ట్రీస్ కి అప్పచెప్పి ఆల్రెడీ ఆ టెక్నాలజీ ఈ పాటికి ఒక 100 సార్లు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఉంటాం. సో ఆ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వాళ్ళే చేసుకుంటారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఇస్రో డెవలప్ చేస్తూ ఉంటది, వాటిని టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటది. సో ఇస్రో విల్ కన్ఫైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ టెక్నాలజీ. అండ్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏముంటది, స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్స్ లైక్ చంద్రయాన్, మంగళయాన్, అవి మాత్రం ఇస్రో చూసుకుంటది అన్నట్టు. అవి ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ చేయలేరు కాబట్టి those things will be looked after by ISRO. So ISRO will share the technologies, product, processes and best practices with other government and non-government companies, and this will make ISRO use its all the strength on cutting edge research and development and long term projects such as Chandrayaan, Gaganyaan, etc. So ISRO is going to confine itself to research and development of cutting edge technologies, and it will focus its full strength on some future projects, important projects like Chandrayaan, Gaganyaan, etc. Okay, మన స్పేస్ పాలసీలో బేసిక్ గా ఏం చెప్తున్నాం, 4 డిస్టింక్ట్ ఎంటిటీస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఇన్స్పేస్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ఇన్స్పేస్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ రెగ్యులేటరీ బాడీ. ఎన్ఎస్ఐఎల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమర్షియలైజ్ ద space activities. తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ which is going to provide policy guidelines for space activities in India. Rationalizing the role of ISRO, ISRO will transition out of manufacturing and it will confine itself to
research and development, and other important projects like Chandrayaan, Mangalyaan, Gaganyaan, etc. Now, private sector role, how it is going to improve because of this space policy. అందరూ నిట్టూర్పులు వదులుతున్నారు, అయిపోయింది, ఇంకా కెపాసిటీ అయిపోయింది అర్థమవుతుంది, బట్ ఇంకా 20 minutes ఉంది. ఈరోజు మనకి స్పేస్ అవజేయాలనుకున్నాం కదా, అయిపోతుంది, బట్ మీరు కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకోవాలి, కొద్దిగా ఎనర్జీ తెచ్చుకోవాలి, నిద్రపోకూడదు. ఆల్రెడీ కొంతమందికి నిద్ర కూడా వస్తుంది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్టే కొంచెం ఎట్లా ఉంటదంటే హెవీగా ఉంటుంది బేసికల్లీ. ఎందుకంటే వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే కొంచెం మెల్లగా స్లో పేజ్లో వెళ్తూ ఉంటాయి, చక్కగా నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉంటారు. సో నోట్స్ రాస్తారు కాబట్టి కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఇదేంటంటే ఒక సినిమాలా ఉంటుంది, కాకపోతే బోరింగ్ సినిమా. మామూలు సినిమాకి వెళ్తే 3 గంటలు కూర్చుంటాం బానే, ఎందుకు, అక్కడ సూపర్ హిట్ సినిమా అయితే కూర్చోవచ్చు. మళ్ళీ అది కూడా బోరింగ్ సినిమా అనుకోండి, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదావరా బాబు అనిపిస్తుంది, లేదా నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బోరింగ్ సినిమా, ఫ్లాప్ సినిమా. ఓకే, స్టార్టింగ్ బాగుంటుంది, ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంటుంది, సెకండ్ హాఫ్ బాగోదు. ఫస్ట్ హాఫ్ ఎందుకు, కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, వీడియోలు ఉంటాయి, మంచి మంచి యానిమేషన్లు ఉంటాయి. సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ కంటెంట్ ఉంటుంది, బట్ అదే ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడేది ఉంటుంది అక్కడ. అవి మనకి కాస్త బోరింగ్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ కన్నా సెకండ్ హాఫ్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్లు ఎక్కువ. ఓకే, రైట్. సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ రూల్. So the non-government entities or private sector are allowed to undertake all the end-to-end activities right now. So ఇక నుంచి టోటల్ end-to-end activities ప్రైవేట్ సెక్టర్ ని అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే శాటిలైట్స్ కుడ్ బి సెల్ఫ్ ఓన్డ్, ప్రొక్యూర్డ్ ఆర్ లీజ్డ్ బై ద ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్. అలాగే కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ కుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ఇండియా అండ్ ఆల్సో టు అదర్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్. అండ్ non-government entities can design and operate launch vehicles and can also do space transportation and establish their own launch pads, everything. And now NGEs can make filings with the ITU to engage in commercial recovery of asteroid resources, etc. So even space exploration activities lo kuda private players ni allow cheyadam jarugutundi. And in short, the entire gamut of space activities is now open to private players. Okay, simple. బట్ వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ దిస్ పాలసీ? సింపుల్ గా చెప్పుకుందాం. ఇన్ స్పేస్ అనే దానికి మనం భారీగా రోల్ అయితే ఇచ్చాం, బట్ యాక్చువల్ పవర్స్ ఇవ్వాల. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఏ స్టాట్యుటరీ బాడీ నార్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. పవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? దానికి ఒక లీగల్ బ్యాకింగ్ ఉన్నప్పుడు. సో మనం ఇన్ స్పేస్ కి సంబంధించి అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలని చెప్పాం, బట్ దానికి లీగల్ బ్యాకింగ్ ఇవ్వలేదు. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ నాట్ సెట్ ఎనీ టైం ఫ్రేమ్. ఓకే, ఈ లోపే ట్రాన్సిషన్ జరగాలి అని చెప్పామా? చెప్పలా. ట్రాన్సిషన్ జరగాలి, బాగుంది. ఎప్పుడు? రేపా, ఎల్లుండా, 10 ఏళ్ల తర్వాత, 20 ఏళ్ల తర్వాత? చెప్పలేదు. సో ఇది మనకి మెయిన్ పాలసీ డ్రాబ్యాక్ అన్నట్టు. అలాగే రేపొద్దున ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అయినా దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి, ఒక రిజల్యూషనరీ మెకానిజంని కూడా ఇవ్వలేదు. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎప్పుడు లోపు అవ్వాలి అనేది కూడా టైం ఫ్రేమ్ ఇవ్వలేదు. సో ఈ ఏదైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని చెప్పి మనం వే ఫార్వర్డ్ చెప్తాం అంతే. ఓకే, వాట్ షుడ్ బి డన్ టు ఫిల్ దీస్ గ్యాప్స్. సో బేసిక్ గా ఏం చేయాలి? ఒక కొత్త బిల్ ఒకటి తీసుకురావాలి. ఓకే, స్పేస్ యాక్టివిటీస్ బిల్. దానిలో వీటన్నిటికి సంబంధించి లీగల్ బ్యాకింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే, ఏం వీడియో పెట్టాను ఇక్కడ నాకు తెలీదు. ఓకే, పొలారిస్ డాన్ మిషన్ రీసెంట్ గా ఫస్ట్ టైం ప్రైవేట్ స్పేస్ వాక్ అనేది జరిగిందని చెప్పాను కదా, దానికి సంబంధించి వీడియో. కొంచెం నిద్రపోకుండా అందుకు ఒక వీడియో పెట్టినట్టున్నాను. స్పేస్ వాక్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది.
So this is a crew module. Inside this astronauts are there. Normal ga space కి వెళ్ళి ఆ మాడ్యూల్ లోని ఉండి తిరిగి వచ్చేస్తే జస్ట్ గోయింగ్ ఇన్ టు స్పేస్ టూరిజం. బట్ ఆ మాడ్యూల్ నుంచి బయటికి వస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పేస్ వాక్. సో ఫస్ట్ ఎవర్ టైం ఆస్ట్రోనాట్స్ కాకుండా నార్మల్ పీపుల్ స్పేస్ వాక్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ప్రైవేట్ స్పేస్ వాక్. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఎర్త్. మనకు అక్కడి నుంచి కనిపించే వ్యూ. వెళ్ళాలందా మీకు కూడా? వెళ్ళొచ్చు. ఓన్లీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మనీ. కొంచెం మీరు కూడా మల్టీ మిలియనీరో బిలియనీరో అయితే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో. యాక్చువల్లీ ఈ మిషన్ లో వెళ్ళిన ఆయన ఒక పెద్ద కంపెనీ సిఇఓ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రైవేట్ స్పేస్ వాక్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హిస్టారికల్ ఈవెంట్. ఓకే, జస్ట్ హ్యాపెన్ లాస్ట్ మంత్ సెప్టెంబర్ లో. పోలారిస్ డాన్ అనే ఒక మిషన్ ఆఫ్ స్పేస్ ఎక్స్, దానిలో ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ స్పేస్ వాక్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఎవర్ టైం. రైట్, మళ్ళీ మన అయిపోయింది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. ఓకే, ప్రీ క్లైమాక్స్ అయిపోయింది, మళ్ళీ క్లైమాక్స్ ఫ్లాప్. ఓకే, సో సమ్ మోర్ స్మాల్ missions related to ISRO. Okay, first one is IND SpaceX. So IND SpaceX is nothing but already we have seen Asterix. Asterix ఏమని చెప్పాం? ఫ్రాన్స్ కి సంబంధించి స్పేస్ వార్ఫేర్ ఒక ఎక్సర్సైజ్. సో a similar thing India has also done, a tabletop war game, a simulation of if at all tomorrow some space war happens, okay, along with other space, okay, along with other military agencies like military, air force, etc. We have conducted a simulation of space warfare, a tabletop war game. That is what is IND SpaceX, first ever simulated space warfare, okay, of India. So the exercise will be basically a tabletop war game with all the stakeholders from military and scientific community taking part in it. అలాగే ఉన్నతి
Okay, another initiative of ISRO, Unispace Nano Satellite Assembly and Training. So basically nano satellite కి సంబంధించి ఎలా తయారు చేయాలి, అసెంబ్లీ అండ్ ట్రైనింగ్, a small program that is being conducted by ISRO. Next, two important programs of ISRO related to students. One is Samvad with Students and Yuvika program, Young Scientist program. So Samvad ante conversation, Hindi word adi Samvad. So basically some of the ISRO scientists will go to the schools, local level schools, and have a conversation with students so that to make them familiar with some of the space technologies and వాళ్ళకి కొంత ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడం, ఓకే, స్పేస్ టెక్నాలజీ పైన, by having a interaction with the students. That is Samvad with Student program. Yuvika program, Young Scientist program. Under this, some students from 8th and 9th standard will be selected. Okay, okay, ఇద్దరిని లేదా ముగ్గురిని from each state will be selected. వాళ్ళందరికీ ఇస్రో యొక్క సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్, వీటన్నిటికి ఒక టూర్ లాంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఏ స్మాల్ ఇంటర్న్షిప్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళని సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ తీసుకెళ్లి అక్కడ ఎలా స్పేస్ స్టేషన్ ఉంటుంది అవన్నీ చూపించడం. ఒకవేళ వీలైతే ఆ టైంలో ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అవుతుంటే దాన్ని కూడా లైవ్ గా చూసే ఆ ఆస్పెక్ట్ కల్పించడం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యూకా ప్రోగ్రామ్, యంగ్ సైంటిస్ట్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ Trishna, one of the future projects of ISRO. Okay, thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resource assessment. So again, it is a joint collaboration of India and France. So a future project. So again, it is going to be Earth observation satellite, mainly to monitor water cycle and all between our tropical areas. Monitor the water status and stress of the continental ecosystem and monitoring coastal and inland waters. So basically it is going to be a remote sensing satellite, a future project, joint collaboration of India and France. Recent గా న్యూస్ లో ఉంది లాస్ట్ మంత్ ఇది కూడా. సో క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. Last topic of space technology, but not the last slide, geospatial technology. So geospatial technology, as the name suggests, okay, space technology which can be useful for studying the geographical aspects. Geo అంటే ఏంటి, ఎర్త్. ఓకే, జాగ్రఫికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ని స్టడీ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడే స్పేస్ టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీ. It is a term used to describe a range of modern tools contributing for geographical mapping, analysis of the earth and human societies. Okay, సో మెయిన్ గా ఈ జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీ మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే సిటీ ప్లానింగ్. సో రేపొద్దున ఒక సిటీని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకున్నాం, ఆ సిటీ ప్లానింగ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఒకప్పుడు ఎలా ప్లాన్ చేసేవాళ్ళం, మనకి లోకల్ గా ఉన్న నాలెడ్జ్ డేటాని యూజ్ చేసుకుని జస్ట్ ఒక మ్యాప్ అనేది వేసుకుని ఇక్కడ ఇది ఉంటే బాగుంటుంది, ఇక్కడ ఇది ఉంటే బాగుంటుంది, అట్లా చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ జియోస్పేషియల్ డేటా. ఓకే, శాటిలైట్ బేస్డ్ డేటా యూజ్ చేసుకుని కరెక్ట్ గా ఎక్కడ ఏది ఉంటే బెటర్ గా ఉంటది అనేది, ఇంకా బెటర్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ సిటీస్ కెన్ హ్యాపెన్. అండ్ బై యూజింగ్ దిస్ జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ 3D మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ద హోల్ కంట్రీ. మామూలుగా మనకి సినిమాల్లో వాటిల్లో ఒక మ్యాప్ లాగా ఉంటది, దాన్ని ఇలా అనగానే ఒక 3D మోడల్ ఆఫ్ ద సిటీ అలాంటివన్నీ మనకు వస్తూ ఉంటాయి, సినిమాల్లో చూపించే గ్రాఫిక్స్. బట్ రియల్ సచ్ థింగ్స్, ఓకే, రియల్ 3D మోడల్ ఆఫ్ ద హోల్ కంట్రీ, ఓకే, ఎక్కడ ఏది ఉంది అనే లాంటివి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడేదే జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో టుమారో ఏ డేటా సెంట్రిక్ అప్రోచ్ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ ఫైండింగ్ solutions for different aspects of our day-to-day life. Now geospatial technology in India, so with its wide geographic expanse, geospatial technology is key for development of India. And as for according to the report of India Geospatial Artha report, currently mana dani yokka valuation is around 38,972 crores, but potential inka ekku undi. Okay, right now it is employing around 4.7 lakh individuals. So tomorrow, by using new geospatial policy and by using this geospatial technology,
We want to increase that to almost 60,000 crores in the next few years, and we want to create up to around 8 to 9 lakh jobs by using this. So institutions like Survey of India, ISRO, and other centers are playing a crucial role in advancing the geospatial technology. Now, significance of this technology: geospatial technology plays a pivotal role in multiple sectors such as economic prospects. As I have told you, right now it is around 38,000 crores. Tomorrow it can grow up to 63,000 crores by 2025 with a growth rate of 12.8%. It can also provide 9.5 lakh jobs. Okay, from right now what is there, 4.7 lakh jobs nunchi 9.8 lakh jobs can be created. And నేషనల్ డిఫెన్స్ లో కూడా మనకి జియోస్పేషియల్ డేటా కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్, డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో కూడా. అండ్ స్కీమ్ ఎగ్జిక్యూషన్, మనకి రకరకాల గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ గతి శక్తి ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, రకరకాల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్వేస్, రైల్వేస్ ఎక్సెట్రా, రేపొద్దున వాటిని కూడా జియోస్పేషియల్ డేటాని యూజ్ చేసుకుని బెటర్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ దెమ్. ఒక రోడ్ వేయాలి అనుకుంటే నార్మల్ గా ఏం చేస్తాం, పొలిటీషియన్స్ పొలాలు ఎక్కడ ఉంటే దానికి చుట్టుపక్కల వేసుకుంటే వెళ్తాం. ఓకే, సో దట్ వాళ్ళ రేట్లు పెరుగుతాయి అని. అలా కాకుండా ఒక సైంటిఫిక్ బ్యాకింగ్ తో, ఓకే, రోడ్ వేస్, రైల్వేస్ వీటన్నిటిని రేపొద్దున ప్లాన్ చేసుకోవడానికి దిస్ జియోస్పేషియల్ డేటా కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్. అలాగే ల్యాండ్ రికార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మనకి సగం సివిల్ కేసెస్ ఇండియాలో దేనికి సంబంధించి ఉంటాయి, ఆస్తి తగాదాలు. ఒక అడుగు నాది, ఒక అడుగు నీది. ఓకే, సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మ్యాప్ ద హోల్ ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఒకసారి జియోస్పేషియల్ డేటాతో మ్యాప్ చేసి శాటిలైట్ డేటాని యూజ్ చేసుకుని బౌండరీస్ కనుక మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆస్తి తగాదాలు అనేదే ఉండవు ఇంకా. ఓకే, దే విల్ బి రిజాల్వ్డ్ జస్ట్ లైక్ దట్. అండ్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్, ఓకే, డ్యూరింగ్ ద టైమ్ లైక్ కోవిడ్, మనకి రకరకాల ఏ ప్లేస్ లో ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి, ఏ ప్లేస్ లో ఎన్ని టెస్టులు చేయడం జరిగినాయి, ఓకే, మనకి మ్యాపింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో అవన్నీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీ ఇట్ వాస్ పాసిబుల్. వీ కెన్ బెటర్ ట్రాక్ ద పాండమిక్స్ అండ్ ఆల్ బై యూజింగ్ జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీ. సో నేషనల్ జియోస్పేషియల్ పాలసీ 2022. సో మెయిన్ గా ఎనీ పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటది, ఆల్రెడీ ఉన్న లెవెల్ నుంచి ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడం, మోర్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం, దానికి సంబంధించి కొన్ని రెగ్యులేటరీస్ బాడీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, కొన్ని ఏదన్నా ప్రాబ్లం రిజాల్వింగ్ సంబంధించి కొన్ని మీడియేటింగ్ బాడీస్ క్రియేట్ చేయడం. సో సేమ్ థింగ్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ నేషనల్ జియోస్పేషియల్ పాలసీ with mainly two goals, that is to develop a coherent national framework. Okay, oka national framework anedi create cheyadam and to enable easy availability of valuable geospatial data collected by using public funds to businesses and general public. అంటే రోజు వారీగా రకరకాల డేటా అనేది మనం మన శాటిలైట్స్ ద్వారా కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ డేటా అనేది కొన్నిసార్లు వేరే వేరే సెక్టర్స్ లో ఉపయోగపడవచ్చు, బట్ అది ఉపయోగపడకుండా పోతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బై యూజింగ్ ఓకే పబ్లిక్ ఫండ్స్, దే విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ టు బిజినెసెస్ అండ్ జనరల్ పబ్లిక్ సో దట్ దే కెన్ ప్లాన్ దేర్ బిజినెసెస్ ఇన్ ఏ బెటర్ మేనర్. మనకి రకరకాల సర్వేలు చేస్తూ ఉంటది గవర్నమెంట్, ఆ డేటా అంతా మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా బయటికి రాదు. సో ఆ సర్వే డేటా కానీ శాటిలైట్ డేటా కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం కొన్ని బిజినెసెస్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తే they can plan their businesses in a better manner. So for that it will be helpful. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. If we can map the whole agriculture mapping of India, ఏ లొకేషన్ లో ఏ పంటలు ఎక్కువ పండుతాయి అనేది ఒక మ్యాప్ తయారు చేసాం. రేపొద్దున నేను ఒక ఆగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకున్నాను. నేను ఏ ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటానో దాని యొక్క ప్రొడక్టివిటీ ఏ ఏరియాలో మనకు బెటర్ గా ఉంటుందో అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాను. I can take a better decision of where I want to establish my industry, okay, or where I can fetch my raw materials. So atla manaki geospatial data anedi maps vaati dwara upayogapadatam jarugutundi. So another objective of the policy is to establish detailed topographical surveys and mapping complemented by high precision digital elevation model by the end of the year 2030. ఇందాక ఏదైతే చెప్పానో మనకి నార్మల్గా ఒక సిటీ ఇలా అంటే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఒక 3D మోడల్, దాన్నే డిజిటల్ ఎలివేషన్ మోడల్ అంటాం. సో ఒక డిజిటల్ ఎలివేషన్ మోడల్ ఆఫ్ ద హోల్ కంట్రీ హ్యాస్ టు బి మేడ్
by the year 2030. And it aims to work towards a unified national approach to transition to a digital economy, enhancing services for citizens and enhancing the geospatial infrastructure skills standards and overall business. So with this, we have successfully completed space technology.